Good evening, everyone. So today we will discuss the test number 2. So solutions for test number 2. First one the CA Group 1 Cost and Management Accounting paper. Question number 1. So it's a theory question. Discuss any 4 objectives of timekeeping in relation to attendance and payroll procedures. So timekeeping அப்படிங்கிற purpose என்ன? Attendanceக்காக பண்ணுவாங்க ஒன்று. இன்னொன்று payroll preparation and the time எவ்வளோ நேரம் அவங்க ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற ரெக்கார்ட். டைம் அண்ட் அவுட் டைம். ஸோ அந்த டீடைல்ஸ் அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஜாப்லயும் எவ்வளவு நேரம் செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தென் ஓவர் டைம் அதுக்காக தென் திஸ் இஸ் ஃபார் அசர்டைனிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் தி எம்ப்ளாயி காஸ்ட் ஐடில் டைம் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா தென் ஃபார் டேக்கிங் எனி டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் அண்ட் ஃபார் overhead distribution. So these are the various objectives of this timekeeping. So இதுல ஏதாவது 4 எழுதினா போதுமானது. Okay. Question number 2. Question number 2 is a 5-mark question related to the variance. So efficiency variance, capacity variance, calendar, volume and expenditure variance calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So இது ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் because budgeted and actual figures என்ன அப்படிங்கிறது டைரக்டாவே நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. So simply what you have to do, நமக்கு இதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படும் அப்படின்னா what is the budgeted one and then what is the actual overheads. Then we will calculate the absorbed overheads. Then possible overhead எவ்வளவு வரும் அப்படிங்க. So in the calculations மட்டும் we have to work it out. பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா just apply the same to the formula. நமக்கு formula என்ன அப்படிங்கிறது ஒவ்வொன்றுக்கும் தெரியும். So அந்த formula apply பண்ணோம்னா we will get the answer. Okay, number of working days is given 25 and 27. Production 20,000, 22,000. Fixed overheads directly கொடுத்தாச்சு. Then fixed overhead rate per 1 per hour. And what is our total hours actually worked is 31,500. So absorption பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ actually output absorb ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது. What is the actual production into budgeted fixed overhead per unit. And inputs absorbed. Then you have to calculate the what are the possible overhead. Possible production எவ்வளோ into the budgeted fixed overhead per unit. And budgeted and actual oda value வந்து டைரக்டாவே ப்ராப்ளம்ல கொடுத்திருக்கு. So per unit calculation பொறுத்த வரைக்கும் budgeted overhead cost is 30,000 அப்படிங்கறத சம்லே கொடுத்திருக்காங்க. So divided by 20,000 units it will be 1.5 per unit. Then possible production எத்தனை நாள் actually work out பண்ணிருக்காங்க 27 days into standard production divided by budgeted number of days போட்டா உங்களுக்கு possible production எவ்வளவு யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ இதை அப்படியே ஃபார்முலால அப்ளை பண்ண வேண்டியதுதான். ஸோ இதுல பெரிய காம்ப்ளிகேட்டடான எதுவும் இருக்காது இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும். எல்லா டேட்டாவும் நமக்கு ப்ராப்ளம்ல இருக்கு. ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறதும் இருக்கு. ஸோ அதனால யூ கேன் கால்குலேட் இட் ஈஸிலி. ரைட். Question number 2 and then question number 3. Question number 3 பொறுத்த வரைக்கும் during a particular period following data are furnished. First is for sales is given as 10 lakhs. Contribution to sales ratio is 37%. அதாவது nothing but the PV ratio is 37%. Margin of safety is 25% of the sales. A decrease in selling price and decrease in fixed cost could change the contribution to sales ratio to 30% and margin of safety to 40% of the revised sales.
So அப்போ எவ்வளவு செல்லிங், அப்போ நீங்க என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, first you have to calculate the revised fixed cost and revised sales and then the new break even point. So already நம்மளோட PV ratio கொடுத்திருக்க டேட்டால இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் 37%. So balance 63% அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும்? We know it is the variable cost. 10 lakhs is the sale multiplied by 63%, you will get the variable cost 6,30,000. Okay, so அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, after the decrease in selling price and fixed cost, sales quantity வந்து change ஆகல அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. Right? Now the variable cost 6,30,000 தெரியும், sales is given as 10 lakhs. After this selling price எவ்வளவு decrease ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற டீடைல் நமக்கு தெரியாது. ஆனா once such a change நடந்ததுக்கு அப்புறம் your contribution to sales ratio அல்லது PV ratio 30% ஆயிடுச்சு. So when this PV ratio is 30%, variable cost எவ்வளவு இருக்கும்? 70% இருக்கும். So 6,30,000 நம்மளோட ஆல்ரெடி இருந்த variable cost இல்லையா, நார்மல் காஸ்ட். So இந்த 6,30,000 divided by 70% போட்டா you will get the revised sales. Okay, the revised sales is 9 lakhs. So இந்த டேட்டா வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, you have to calculate three things. One is the revised fixed cost. Revised sales கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து revised fixed cost new break even point என்ன அப்படிங்கறதையும் we have to calculate. Margin of safety என்ன அப்படிங்கறது நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. Revised margin of safety will be 40%. So நமக்கு தெரியும் margin of safety is equal to the sales minus BEP போடுவோம். So அந்த ஃபார்முலாவே இப்ப BEP calculation போட்டோம்னா 100 minus margin of safety 60%ங்கிறது new break even point கிடைச்சு. What is the revised fixed cost? நம்மளோட statement போடுவோம் இல்லையா, sales minus variable cost, you will get the contribution minus fixed cost, you will get the profit or loss. இதான் நம்மளோட marginal cost statement. So இந்த statementலயே நம்ம என்ன பண்ணலாம், you have to just fill up these data. So sales வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 9 lakhs இருக்கு. மத்த டேட்டா நம்ம கிட்ட இல்ல, ப்ராஃபிட்டோ எந்த டீடைலுமே கொடுக்கல. So revised break even point நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அதை வச்சு they have calculated. Okay, so break even sales into PV ratio போட்டா you will get the fixed cost. அடுத்து revised sales already கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 9 lakhs. Revised break even point, revised sales into revised break even ratio 60%. இதை கால்குலேட் பண்ணால இதால மல்டிப்ளை பண்ணா you will get the revised break even point. Okay, then question number 4. To state how the following items are treated in arriving the value of the cost of a material purchased. So ஒரு மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்றப்போ இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸோட காஸ்ட் நீங்க எப்படி கால்குலேட் எப்படி எடுத்துக்குவீங்க, இன்க்ளூட் பண்ணுவீங்களா மாட்டீங்களா அப்படிங்கறத you have to mention along with the reason என்ன அப்படிங்கறத சொல்லணும். The first is a detention charges, fines. So எப்பவுமே detention charges and fines, demurrage இது எல்லாமே எந்த நேச்சர்ல இருக்குன்னா பீனல் நேச்சர்ல இருக்கும். பெனல்டி அல்லது ஃபைன் மாதிரி எதுக்காக இம்போஸ் பண்ணிருப்பாங்க. So that is a form of abnormal cost, normal cost கிடையாது. So அதனால நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா it is not included in the cost of the materials. Okay, and then the cost of returnable containers. So containers பொறுத்த வரைக்கும் if they are returnable return பண்ணிட்டு and their cost refund பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னார், then that should not be considered as a part of cost. ஏன் அப்படின்னா கண்டெய்னர் ரிட்டர்ன் பண்ணியாச்சு, அதுக்கான காஸ்டும் ரீஃபண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அடிஷனலா எந்த காஸ்ட்டுமே மெட்டீரியல்ல போய் சேர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Suppose if that amount of refund on returning the container, if it is less than the amount paid, then only the shortfall is to be added. Okay, so 100 rupees கொடுக்கணும், ஆனா 50 rupees தான் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த 50 rupees நாம என்ன பண்றோம், இன்கர் பண்றோம் இந்த மெட்டீரியலுக்காக. சோ அதனால இந்த போர்ஷனை மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், கொண்டு போய் நம்ம மெட்டீரியல் காஸ்டோட ஆட் பண்ணணும். And then CGST, the tax which you have paid. So generally it is paid on the supply of the goods. Okay, excise la தான் manufacture அப்படிங்கிறது இருந்தது.
So input tax credit இருந்துச்சு avail பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து இதுல நம்ம include பண்ண மாட்டோம். So otherwise you have to include. Shortage due to abnormal reason. So எந்த ஒரு abnormal cost என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மெட்டீரியல் காஸ்டோட எடுத்துட்டு போக மாட்டோம். And abnormal cost எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணிடுவோம்? It is debited to the costing P&L account. Okay. And question number 5. இதுவும் 5 mark question தான். Activity based costing analysis. So they have given a code. Certain items இருக்கு inventoryல அதோட units எவ்வளோ and unit cost is given and ABC system follow பண்றாங்க. Okay. So classify the items constituting 15% or above. Other category A அப்படின்னு பிரிக்கணும். 6% or above C அப்படின்னு பிரிக்கணும் and balance எல்லாத்தையும் category B ல கொண்டு வந்து சேர்க்கணும். And you have first நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா questionல கேட்டிருக்கிறது rank the items on the basis of the percentage of total inventory and then classify the items into A, B and C category. Okay. So first என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா simply அந்த data என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இது. எத்தனை யூனிட்ஸ் இருக்கு and what is the items அப்படிங்கிறது. Then what is the percentage of the total units? அது பிரகாரம் இத நம்ம போட்டுக்கணும். Then what is the unit cost? அதுவும் ப்ராப்ளம்ல நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. And you multiply the units with unit cost. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா you will get the total inventory cost. Then அதோட ranking இந்த 7500க்கு இது எத்தனை percent இருக்கு? And then you have to rank it accordingly. Percentage of total inventory எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அது பிரகாரம் you have to rank it in the descending order. Highest எதுவோ அது first. Okay. அடுத்தது second. Then 12 is 3, 4, 5 and 6. இது மாதிரி ranking பண்ணணும். So இது ABC systemல நம்ம பண்றதுதான். Right? Then classify the items as per ABC. So classification என்ன சொல்லிருக்காங்க? 15% and above என்னெல்லாம் items வருதோ அத வந்து A கேட்டகரியில போடணும். And then 7 to 14% என்ன வருதோ அது B கேட்டகரி. And 6% and less இருக்கிறது C கேட்டகரி. So 15% and above பார்க்கறப்போ this first one second one வரும். 103 and 101 இது ரெண்டும் எங்க போகும் அப்படின்னு சொன்னா கேட்டகரி A அதுக்கு போகும். Then 7% to 14% B ல கொண்டு போய் போடணும். This will be fourth one and third and fourth இது ரெண்டும் வரும். So balance எல்லாம் எங்க போகும்? C item C க்கு போகும். அங்க நீங்க என்ன பண்ணணும்? இங்க பண்ண அதேதான். What is the total inventory cost and what is the percentage of total inventory cost? அத மட்டும் எடுத்து போடணும். Right? So இந்த மாதிரி ஒரு tabular formatல நம்ம அத போடுறோம். So it's a 5 mark question. Then question number 6. The following are the particulars of two workers R and S for a month. Their basic wages, dearness allowance, contribution to EPF and ESI is given as a percentage. Overtime hours கொடுத்திருக்காங்க. The normal working hours is given. Overtime is paid at the double the amount of normal wages plus DA. Employer contribution to the PF and ESI are at equal rates with the employee's contribution. And both the workers were employed on job A, B and C. மூணுத்துலயும் work பண்றாங்க. And overtime was done on job A. You are required to calculate first one. You have to calculate the what is the ordinary wage rate per hour of R and S, and then allocate the workers' cost to the job. So first you have to calculate the net wages. எவ்வளவு உங்களுக்கு pay பண்றோம்னு first calculate பண்ணணும். And then you will calculate the wage rate per hour. So normal wages பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது. Basic DA கொடுத்திருக்காங்க. What is the overtime wages? Overtime wages என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா double the normal wages and dearness allowance எடுத்துக்கணும். Then gross அது எல்லாத்தையும் add பண்ணா you will get the gross wages. You have to deduct the contribution. ரெண்டு contribution பண்றோம். ஒன்னு வந்து PF contribution and ESI.
இந்த ரெண்டு கான்ட்ரிபியூஷனையும் லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா this is the net wages paid to the employees. Okay, the next thing என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா calculation of the wage rate. So gross wages தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். So gross wages excluding overtime, அதுதான் ordinary wage rate. Overtime அப்படிங்கிறது என்ன, extraordinary or abnormal தான் நடக்கிறது. So அதனால ஆர்டினரியா என்ன வேஜ் ரேட் வருது உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்றதுக்கு you have to exclude the overtime wages. So balance எடுத்துக்கிட்டு add this contribution of the employers. Employer என்ன பே பண்றாரோ அதுவும் that is a part of the employee cost. So அதையும் add பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா and divided by the number of hours 200 hours add பண்ணீங்கன்னா you will get the answer. Okay, this is the answer to the first part. So second part என்ன அப்படின்னு சொன்னா இவங்க எல்லாருமே எதுல ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா A, B and C மூணுத்துலயும் ஒர்க் பண்றாங்க and Aக்கு மட்டும் தான் ஓவர் டைம் இருக்கு, B and Cக்கு ஓவர் டைம் கிடையாது அப்படிங்கறது சொல்லியாச்சு. So for worker R ordinary wages அத வந்து A, B and Cக்கு பிரிச்சு கொடுக்கணும். And then for this yes overtime wages only for A. Okay, so அது அப்படியே நம்ம கால்குலேட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா you will get the answer. Right? இது ஓவர் டைம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணிக்கங்கிறதுக்கு ஒரு ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் போட்டுருக்காங்க, அவ்வளவுதான். Right. Then question number 7. An automobile company purchases 27,000 spare parts for annual requirement is given. Then ordering cost is 240. Carrying cost is 12.5% and ஒரு item cost வந்து 50 and the present order size is 3000 spare parts, number of days is 360 and நீங்க என்ன பண்ணனும் EOQ calculate பண்ணனும். The reorder point under the EOQ model if lead time is 12 days and what is the frequency of the order for procurement under the EOQ model. So normally EOQ நம்ம calculate பண்ணனும்னா நமக்கு தெரியும், we know the formula and formulaக்கு தேவையான எல்லா டேட்டாவும் இந்த ப்ராப்ளம்ல இருக்கு. So then just you have to apply the formula and calculate the EOQ. 1440 units. So then என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா how much the company could save by opting this EOQ model. So அப்ப present-ஆ என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது then EOQ model பிரகாரம் என்ன வருது, what is the number of order. So generally நமக்கே தெரியும் காஸ்ட்ல ரெண்டு இருக்கு இல்லையா, ஒன்னு ஆர்டரிங் காஸ்ட் இன்னொன்னு கேரிங் காஸ்ட். ஓகே, இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாதான் நமக்கு டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் த பர்ச்சேஸ். சோ இந்த ரெண்டு காஸ்டும் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் பிரகாரம் என்ன இருக்கு, நம்ம புதுசா கண்டுபிடிச்ச EOQக்கு எவ்வளவு வருது அப்படிங்கறத யூ ஹேவ் டு கால்குலேட். ஆர்டரிங் காஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன பர் ஆர்டருக்கு எவ்வளவு and then அந்த டேட்டா நம்ம கிட்ட இருக்கு. Then you have to calculate this carrying cost based on the item cost க்கு எத்தனை percentage அப்படிங்கறது கொடுத்திருக்காங்க. Okay, 12.5%. இப்போ நீங்க அதை calculate பண்ணீங்கன்னா you will get the total cost. So existing system பிரகாரம் 11,535 and EOQ பிரகாரம் 9,000. So the difference is 2,535 வந்து நமக்கு கம்பெனிக்கு savings. So this is the answer to first part. The second part is reorder point. So reorder point அல்லது reorder level ஓட formula நமக்கு தெரியும் and you have to just apply that. நமக்கு எல்லா டீடைலுமே இதுல இருக்கு. Okay, consumption per day calculated as 27,000 units divided by 360 days அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம. So 75 units per day is the consumption into maximum lead time எவ்வளவு சொல்லிருக்காங்க, 12 நாளைக்கு calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So you will get 900 units. And what is the frequency of order? So number of orders எவ்வளவு போடுறோம் 19. So 360 divided by 19 round off பண்ணோம்னா you will get 19 days is the frequency of order. Okay. Then question number 8. So question number 8 பொறுத்த வரைக்கும் Halsey and Rowan schemeல you have to calculate the wages. Z Limited is working by employing 50 skilled workers and it is considering the introduction of an incentive scheme, either Halsey scheme with a 50% bonus or Rowan scheme. So இதுல என்ன அவங்களோட objective அப்படின்னா this is
to increase the labor productivity to adjust the increasing demand for its product by 40%. And incentive scheme வந்து என்ன இந்த மாதிரி அதுக்கான டேட்டா எல்லாமே நமக்கு இருக்கு. What is the hourly rate of wages? Then average time of producing 1 unit by 1 worker at the previous performance. Number of working days in a month is given. Number of working hours per day is given. Actual production 6,120 units. So now நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா the basic working notes என்னெல்லாம் நமக்கு டேட்டா இருக்கோ அதை வச்சு what is the total wages, time எவ்வளவு சேவ் பண்ணிருக்கோம் per month, then what is the bonus under Halsey and what is the bonus under Rowan. So இது எல்லாத்துக்குமே ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதுல ஃபார்முலால அப்படியே அப்ளை பண்ண வேண்டியதுதான். சோ இந்த பேசிக் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் போட்ட அப்புறம் நாம என்ன பண்றோம், क्वेश्चनல கேட்டிருக்கிறது நமக்கு ரெண்டு விஷயம். ஒன்னு, what is the effective hourly rate of earnings under both the schemes. So first Halsey scheme பிரகாரம் எவ்வளவு வருது, Rowan scheme பிரகாரம் எவ்வளவு வருது. சோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம், hourly rate கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ரெண்டுமே தேவை. ஒன்னு நம்மளோட பேசிக் வேஜஸ் பிளஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற போனஸ். Okay, divided by total எத்தனை hours work பண்ணிருக்காங்க, what is the total number of hours. Okay, அததான் நம்ம என்ன பண்றோம், Halsey ஸ்கீமுக்கு கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்க working notesல இருந்து எடுத்துக்கிறோம். And similarly for this Rowan scheme. Okay, so அப்ப எஃபெக்டிவா எவ்வளவு வந்து ஜாஸ்தி ஆகிருக்கு, பழைய ரேட்டுக்கும் இதுக்கும் 50 ரூபாய் அப்படிங்கிறது கேரண்டடா இருந்தது, இப்போ 56.48 as per Halsey scheme வருது. So what is the effective increase in percentage? And similarly for this Rowan scheme 50 ல இருந்து 60.29 அப்படின ஆகறப்ப எத்தனை percentage அப்படிங்கற effective increase in the earnings அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணணும். ரைட், then இதனால நமக்கு சேவிங்ஸ் எதுல கிடைக்குது அப்படிங்கறத பார்க்கணும். சோ ரெண்டு ஸ்கீம்லயும் சிமிலர்லி அதே தான் பண்ணிருக்கோம். ரெண்டு ஸ்கீம்லயும் நமக்கு எவ்வளவு சேவிங்ஸ் டோட்டலா கிடைக்க போகுது divided by the number of units per யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு சேவிங்ஸ் கிடைக்குது. சோ அப்ப எந்த ஸ்கீம்ல அதிகமா நமக்கு சேவிங்ஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கறத பார்ப்போம். then the third part, productivity எனக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிருந்தோம் இல்லையா, அட்லீஸ்ட் 20% இன்க்ரீஸ் ஓவர் தி பிரசன்ட் earnings அவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ நார்மல் ப்ரொடக்ஷன் அதுக்கான ப்ரொடக்டிவிட்டியோட கால்குலேஷன் தான் இது. ஓகே, சோ ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ் எவ்வளோ, அதனால ப்ரொடக்டிவிட்டி எவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருக்கு. Increase in production divided by normal production போட்டீங்கன்னா you will get the productivity percentage. 25.9% என்ன இருக்கு அப்படின்னா productivity increase ஆயிருக்கு. ரைட், சோ இதுக்கான working notes எல்லாமே மேல இருக்கு. This is the working notes. How to calculate the bonus. சோ இது இந்த டேட்டா எல்லாமே நம்மளோட क्वेश्चनல இருக்குறத நாம எடுத்து என்ன பண்ணிப்போம், இங்க அப்ளை பண்ணிப்போம். அவ்வளவுதான். Okay, CA intergroup 1 over. Then CMA group 1. CMA intergroup 1. Paper 8 cost accounting. So moreover இதுல எல்லாமே வந்து one word so around 10 marks ka first 1 mark. So first, as a firm has fixed expenses of 90,000 and the sales 3 lakhs and a profit of 60,000, PV ratio calculate பண்ணணும். And you know normal sales minus variable cost is the contribution minus fixed cost is profit. So on the statement la just the போட்டோம் அப்படினா you will get the fixed expenses plus profit add பண்ணோம் அப்படினா you will get the contribution. So contribution 90,000 plus 60,000 is 1,50,000
So 1,50,000 is the contribution divided by 30 is the sales. Percentage potona, you will get 50% is the answer. Then question number 2. Standard quantity for 1 unit of output is 10 kilogram at 8 per kg. Actual output is 600 units. Then what will be the standard quantity for actual output? Simple. 1 unit ku 10 kilo தேவைப்படுது அப்படினா 600 unit க்கு எவ்வளவு தேவைப்படும்? This multiplied by 600. 600. You will get 6,000 kilogram as answer. And standard cost, that are estimated cost likely in the future production period false. இது வந்து answer is false. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா standard costs are based on the technical specification. Standard cost and budget cost are interrelated and interdependent false. தனித்தனி சிஸ்டமாவும் நம்ம ஒரு கம்பெனில அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும். Principal factor is the starting point for the preparation of various budgets. True. And then PV ratio, yeah, it will remain constant at all the levels. True. The profit volume ratio. The profit volume ratio is generally it is constant with an increase in the fixed cost. Then in the graph showing the angle of incidence, whether the quantity is 0, the total cost line cut at, it will be generally at the fixed cost. ஏன்னா even the quantity is 0 இருந்தாலும் fixed cost அப்படிங்கிறது இருக்கும். When the actual cost is less than the standard cost, it is called as a favorable variance. Then DAS is the summary of the master budget. Sorry, functional budget. It is a master budget. Next one, section B. Question number 1. The standard job hours of a job X is 100 hours and this is completed by Amar in 60 hours, Abir in 70 hours and Binu in 95 hours. And the bonus system applicable for the job is given. Percentage of the time saved to time allowed and what is the bonus. So, ஒரு slab rate system அப்படிங்கறத இங்க follow பண்றாங்க. Rate per hour is 1 per hour. Okay, calculate the total earnings. So, இத பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நமக்கு standard hours எவ்வளவு ஜாபுக்கு 100 hours. ஆனா actually இவங்க எடுத்துக்கிட்ட டைம் வந்து 60, 75 and 95. அப்போ எவ்வளவு சேவ் பண்ணிருக்காங்க? இதுல எல்லாத்தையும் less பண்ணீங்கன்னா you will get the time saved. 40 hours, 30 hours and 5 hours. Okay, so இப்போ percentage of time saved எவ்வளோ 40 divided by 100. அதே மாதிரி 30 divided by 100%, 5 divided by 100 போட்டீங்கன்னா you will get that percentage. So 40% வர ஒருத்தருக்கு எவ்வளோ போனஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா for up to 10%, 10% of time saving. 11 to 20, 15% and 21 to 40 இருக்குதா 20%. So அப்ப நீங்க இந்த 40 என்ன பண்ணணும்னா மூணா பிரிக்கணும். So 10% of the time saving அப்படின்னா எவ்வளவு வருது 100ல 10 hours. First 10 hoursக்கு எவ்வளவு அப்புறம் அடுத்த 10 hoursக்கு அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் 40ல 20 போச்சுன்னா பாக்கி 20 hoursக்கு 20%, இதுக்கு 15%. So அப்படி வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்லாப் ரேட்டை வந்து ஒருத்தருக்கும் அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, சோ அதை அப்ளை பண்றது எப்படின்னா for 10 hours 10%, 10 hours 15% and balance 20 hours க்கு 20%. போட்டா எவ்வளவு வருதுன்னா 6.5 hours வருது. And similarly for Abir and Binu இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அதே மாதிரியே கால்குலேட் பண்ணணும். சோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா போனஸ் கொடுக்க போறோம். So 6.5 hours, 4.5 and 0.5. Okay, so you have to just add it up. நீங்க actual time எவ்வளவு எடுத்துக்கிட்டீங்க and then உங்களுக்கான போனஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா you will get the total hours to be paid. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 1 rupee per hour. So multiply by 1, you will get the answer. This is the total earnings. Right? So ஒருத்தரோடது கரெக்டா போட்டிருந்தா அதுக்கு அந்த மாதிரி 2 marks each. Then question number 2. Question number 2 பொறுத்த வரைக்கும் it has given the details for monthly demand, ordering cost, reorder period, cost per unit, carrying cost, percentage
and what is the normal usage, minimum usage and maximum usage. And you are required to calculate the following. One is reorder quantity, EOQ calculation. Just sum la ellame question la irukku, you have to just apply it and find out the answer. Reorder level, minimum stock, maximum stock, average stock. So idla additional working notes thevapadadu. So everything is available here. You have to just apply the same to the formula. Namak formula theriyum, adula apdiye nama apply panna vendiyadha. You will get the answer. Okay. Then question number 3. So this is with respect to the materials of a manufacturing company, and you have to calculate the best quantity to order. If the ordering quantity is within this slab, less than 250 abdina, price per ton payable is 6. 250 but less than 800 na, it will be 5.9. And similarly it is given. That the ordering quantity adhigamaga aha nama per ton ku kudukra cost vandu kammiyagum. The annual demand is 4,000 tons and stock holding cost is 25% of the material cost. That is carrying cost abdinu solluvom namba. And the delivery cost per order is 6 or nothing but the ordering cost. Okay, so just நம்ம என்ன பண்ணணும், எந்த குவாண்டிட்டி வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணா நமக்கு feasible இருக்கும், அதாவது அல்லது நம்மளோட காஸ்ட் வந்து மினிமமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு. So just 200, 250, 800, 2000 and 4000. So இந்த குவாண்டிட்டிஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்றோம், கால்குலேட் பண்றோம். You know the purchase cost எவ்வளவு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். So எல்லா டீடைலுமே நமக்கு இங்கே இருக்கு. இவ்வளவுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா பர் டன்னுக்கு எவ்வளவு, and you have to multiply that to get the total purchase cost and calculate the ordering cost, and you have to calculate the carrying cost, inventory carrying cost அல்லது holding cost. So இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா you will get the total inventory cost. So இதுல எந்த காஸ்ட் நமக்கு மினிமமா இருக்கு, so அத வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So இதுல ஒரு நோட் எழுதணும் என்னன்னா, the minimum ordering quantity assumed to be 200 tons and it may be any quantity below 250 but the decision will remain the same. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா below this 250 நமக்கு எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் வரப்போகுது இல்லை. நீங்க இதுக்கீழே எவ்வளவு கம்மி குவான்டிட்டி வாங்குவீங்கனாலும் 6 rupees அப்படிங்கறது தான் நம்மளோட per டன்னோட தான் இருக்க போகுது. சோ அதனால நீங்க 250, 200, 100 எவ்வளவு குவான்டிட்டி வேணாலும் போட்டுக்கலாம். சோ அதுல எதுவும் பெரிய price per டன்ல எந்த ஒரு பெரிய சேஞ்சஸும் நமக்கு இருக்காது. Okay. Then question number 4. Question number 4. This is the incentive calculation of a Shrishti Limited. Normal working week is given. What is the rate of payment and late shift க்கு எவ்வளவு payment அப்படிங்கறது சொல்லிருக்காங்க. The average output per operator for a 49 hours week is given. So in order to increase the output and eliminate the overtime, it was decided to switch on to a system of payment by results. So the following information is obtained. So அதுக்கான டேட்டா நமக்கு கொடுக்குறாங்க. Time rate எவ்வளவு, basic allowed for 15 articles is 5 hours. What is the piece work? 20% to basic piece rate. Premium bonus will be 50% to time. So நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, what is the existing system? What is the piece rate system? Rowan system, wholesale system. இந்த நாலுத்துலயும் என்ன பண்ணணும்னா, you have to calculate the hours work, weekly earnings, number of particles produced and the labor cost per article for one operator. இந்த நாலு சிஸ்டத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா calculate பண்ணணும். And assume that 135 articles are produced in a 40-hour week under the stripe piecework Rowan wholesale system above, and the worker earns half the time saved under the wholesale system. So wholesale systemல 50% bonus அந்த சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறாங்க. So based on the available data நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, you have to calculate under each system. Okay, so existing system நமக்கு time rate இருக்கு. So weekly wages எவ்வளவு, 40 hoursக்கு 160 per hour கொடுத்துட்டாங்க. Okay, and the late shift ஒரு 9 hours 225 per hour போட்டா existing time rate தான். And similarly for a piece rate 5 hours for 15 articles. Okay, அப்போ ஒரு articleக்கு எவ்வளவு, and then you have to add the bonus.
Then you have to calculate this piece rate system for the week. ஒரு வீக்குக்கு எவ்வளோன்னா எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணணும். Then under the row one system, you know the formula, and formula அப்படியே அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா we will get per article. So எத்தனை மணி நேரம் அப்படிங்கிறது நம்ம கிட்ட எல்லா டீடைலுமே இருக்கு, and you have to calculate. And similarly for the housing system. இப்போ 4 சிஸ்டத்தையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் wages எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னா, and what is the number of articles? 135. First இதுக்கு மட்டும் existing 120. And if you divide it, you will get it per article எவ்வளோ அப்படிங்கிறது. Okay. So இதுல வந்து காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு இது எதுவுமே இருக்காது. எல்லாமே வந்து நமக்கு அவைலபிள் டேட்டா வச்சு இந்த 4 சிஸ்டத்தோட earnings கால்குலேட் பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான். The following information is available relating to the raw material movement in the month of November. Okay. Issues and purchase. Opening stock இருக்கு, ஒரு issue இருக்கு, receipt இருக்கு, return to stores, again a issue, receipt and issue. So இதுல என்ன மெத்தட்னா ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. ஒன்னு FIFO மெத்தட் இல்ல RIFO மெத்தட். இந்த ரெண்டு மெத்தடையும் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா you have to calculate the inventory turnover ratio. So இதுக்கான detailed stores ledger தேவையில்லை. இந்த ஃபார்மட்ல தான் போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்ல. detailed stores ledger தேவையில்லை. ரெலவென்ட்டான டேட்டா மட்டும் எடுத்துட்டு நீங்க ரேஷியோ ஒர்க் அவுட் பண்ணா போதும். So what is that inventory turnover ratio? நமக்கு தெரியும், this consumption divided by the average stock. So consumption value calculate பண்றதுக்கு FIFO மெத்தடா இருந்தா first in first out. So எதை first வந்து ரிசீவ் பண்ணோமோ அதை தான் first இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் FIFO. And LIFO பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். லாஸ்டா எதை ரிசீவ் பண்ணோமோ அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இஷ்யூ பண்ண போறோம். சோ அந்த சிஸ்டம் பிரகாரம் நம்ம கிட்ட இருக்க ஓப்பனிங் ஸ்டாக், பர்ச்சேசஸ் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஓகே, இதெல்லாம் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா you will get calculate the opening stock plus closing stock divided by 2 போட்டோம்னா you will get the average stock. Then consumption value. Consumption based on the FIFO-வாக்கும் FIFO இருந்தா ஒரு கன்சம்ப்ஷன் வரும், LIFO-னா வேற கன்சம்ப்ஷன் வரும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எந்த யூனிட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிருக்கோமோ ரிசீவ் பண்ணிருக்கோமோ அதை தான் முதல்ல இஷ்யூ பண்ணுவீங்க, அது FIFO. அண்ட் LIFO பிரகாரம் அப்படியே தலைகீழா மாறும். லாஸ்டா வந்து எது ரெசிப்ட் வந்துச்சோ அதை தான் இஷ்யூ பண்ணிருப்பீங்க. அந்த வேல்யூவை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம்னா ஜஸ்ட் டிவைட் இட், யூ வில் கெட் தி இன்வென்டரி. ஓகே, இதுக்கு இந்த ஃபார்மேட்ல தான் போடணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. பெரும்பாலும் நம்ம வேல்யூ மட்டும் எடுத்து வச்சு கால்குலேட் பண்ணாலும் போதுமானது. ஓகே, so this is with respect to CMA Inter Group 1 cost accounting paper 8 முடிஞ்சிச்சு. Then CMA Group 2 cost and management accounting. So which of the following is not correct with regard to margin of safety? So இந்த மூணு மெத்தட் A, B and C மூணுத்துலயுமே உங்களால margin of safety calculate பண்ண முடியும், D பிரகாரம் calculate பண்ண முடியாது. Okay, so அதனால D is the answer. In a factory, when production is increased within the relevant range, then production increase ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்? The variable cost and total will increase. A large margin of safety indicates the soundness of business. Contribution margin is equal to fixed cost minus loss. Marginal cost is also known as variable costing. When the overheads are recorded in standard costing system, answer is B. The factory overhead is applied to WI. Which of the department is likely to be responsible for a price variance in direct material? It will be production department. Management time is saved by reporting only the deviations from the predetermined standards is called as a management by exception. Or it is standard costing. Another name for contribution, it is marginal income. When the manager is concerned with
monitoring the total cost, the total revenue and net profit conditioned upon the level of production. An accountant should normally recommend both the flexible budgeting as well as standard costing. Answer is A. Then true or false? Other variables remain constant. A hike in the selling price will lower the break-even point. True. Because variable cost edhum maaradu. On the other hand, selling price jaasti ஆகிறப்போ நம்மளோட break even point அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும்? குறையும். The profit calculated under absorption costing and marginal costing is always equal. False. Because of the stockல நம்ம valuation பண்றப்போ variable cost and fixed cost ரெண்டுத்தையுமே நம்ம absorptionல எடுத்துப்போம், ஆனா இங்க எடுத்துக்க மாட்டோம், அதனால மாறும். At BEP, margin of safety is nil. Yes, it is true. Okay. Then answer the following. The material cost, labor cost and variable cost are given. If the fixed expenses is 20,000 units, 6,40,000 அப்படின்னா 6,40,000 na you are the required rate of return is 25% on the transfer price and you have to find out the transfer price. So transfer price number first and a variable cost நம்ம கொடுத்திருக்காங்க, material, labor and variable cost. இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டா you will get the total variable cost 325 per unit. Fixed cost எவ்வளவு? 6,40,000 divided by 20,000 போட்டா 32. So this is 357. Okay, 25% on the transfer price. Okay, va? 25 divided by 125 into 357 pota, you will get this desired return of 119. So, renduthiyum add panninga you will get the transfer price. It's a 2-mark question. Then, section B, calculation of variance. Sales variance கண்டுபிடிக்கணும். It's a 5-mark question. So, இதுல எல்லா டேட்டாவுமே நமக்கு இருக்கு. Budgeted and actual data இருக்கு. What is the units and as well as the value. இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி நம்மளோட வேல்யூ எடுத்து ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணது தான் நமக்கு வேலை. ஓகே, and we know the formula and ஃபார்முலால அப்படியே அதை அப்ளை பண்ண வேண்டியதுதான். ஓகே, இதுல ஒன்றும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை. Then question number 2, இதுவும் வேரியன்ஸ் தான். இதுல வந்து வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வேரியன்ஸ், வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் அண்ட் டோட்டல் வேரியபிள் overhead variance. So இதுல budgeted எவ்வளோ அப்படிங்கிறது கொடுத்திருக்காங்க, rupees budgeted and actual, output in units is given and working hours are given. So இதுலயும் இருக்கிற டேட்டா வச்சுட்டு you have to just apply it to the formula. So variableக்கான formula நமக்கு என்னங்கிறது தெரியும் and per unit rate என்னங்கிறதெல்லாம் calculation மட்டும் நம்ம பண்ணா போதும். Okay, variable overhead rate per unit for budgeted எவ்வளோ, actual எவ்வளோ. So அதை மட்டும் calculate பண்ணிட்டோம்னா you have to just apply that to the formula. And we know the formula and formulaல நீங்க அதை அப்படியே apply பண்ண வேண்டியதுதான். And you will get the answers. So 80,000 plus 40,000 is 1,20,000. அந்த cross checking நம்ம இதுல பண்ணிக்கலாம். And similarly அடுத்த ரெண்டு ப்ராப்ளமுமே வேரியன்ஸ் தான். மெட்டீரியல் வேரியன்ஸ், அதுக்கு அடுத்த சமம் மெட்டீரியல் வேரியன்ஸ் தான். ஸோ பெரிய இதுல டிஃபரன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை, இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமுமே கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் தான் இருந்தது, ரைட்? ஏன்னா இதுல நமக்கு டேட்டா எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் யூ ஹேவ் தட் இன்புட் ஆஃப் 2,000 ஹியர் அண்ட் தேர் இஸ் அ லாஸ் வந்து 10% நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. 1,800 இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட். ஸோ ஆக்சுவல் எவ்வளவு? 1,820. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஃபார் ஆக்சுவல் அவுட்புட் எவ்வளவு அப்படிங்கறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். This is 1,200 divided by 1,800 into 1,820. போட்டீங்கன்னா you will get the standard quantity for actual output. So once அதை நம்ம calculate பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்டாண்டர்டா எடுத்து calculate பண்ணுவோம். Then you will calculate the revised mix. Okay. இது ஒண்ணுதான் இதுல issue. There is a loss இருக்கு, அப்புறம் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் மாறுது. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஃபார் ஆக்சுவல் அவுட்புட் மட்டும் கால்குலேட் பண்ணணும். மற்றபடி இந்த ப்ராப்ளம்ல வேற எந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் இல்லை.
So just you have to apply it to the formula. You know the formula for this variance, and variance kana formula la நம்ம இத apply பண்ணோம்னா you will get the answers, right? Similarly, the next problem அதே மாதிரி தான். Output is 182 and நமக்கு loss வந்து 20 இருக்கு. அதே மாதிரி 200 minus 20 is 180 வருது. Again you will calculate this standard quantity for actual output. அதே மாதிரி revised mix ஒன்னு calculate பண்றோம், அவ்வளவுதான். சோ மத்த எல்லாமே இந்த ப்ராப்ளமும் அந்த ப்ராப்ளமும் சிமிலரா தான் இருக்கும். சோ இது ஒண்ணுதான் இதுல இஷ்யூ. மத்த எல்லாத்தையும் நீங்க நார்மலான மெத்தட்ல ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will get the answers, right? And then section C is with respect to advantages of standard costing. 4 mark question. So இதுக்கு இவ்வளவு டீடைல் தேவையில்ல. ஏதாவது 4 பாயிண்ட் நீங்க எழுதினா போதும். So standard costing எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா it acts as a yardstick to measure the efficiency. Actual performance எப்படி இருக்குன்னு அப்படி மெஷர் பண்றது. So எனக்கு ஏதோ ஒரு benchmarking ஒரு yardstick வேணும் இல்லையா, அதுக்காக உள்ளது. And it provides a motivation, qualitative factors. Motivation with a greater effort and vigilance to achieve that standard. And procedures are simplified. It is an exercise in planning. It facilitates the delegation of authority and fixation of responsibility. Variance analysis and reporting is based on the principles of management by exception. So இதுல ஏதாவது ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனா போதுமானது. Okay. So that's all with regard to this. இதுல ஏதாவது clarifications இருக்கா? Okay, thank you.